The industry that we're in, what we're seeing is a convergence of mechanical and electronics. For example, like a cell phone or a telephone, in the old days was a mechanical device. Later on, it turned from a mechanical device into an electronics device. And that integration that you can see in a telephone has been happening all over the place. Almost every company that's designing products is designing at a system level printed circuit boards where you have embedded microcontrollers to basically control their devices, control motors. So it's really essential for Altair, which is bringing this broad solution set for designing and simulating any kind of product in the market, that we're able to help them design and simulate the printed circuit boards as well. Altair's PollEx solution brings us the ability to do full simulation for printed circuit boards. It brings you a beautiful environment to be able to import from any of the major ECAD vendors' solutions very natively. From there, we can do, in a very integrated way, complete simulations, thermal, electronics, signal integrity, power integrity, very fast, very interactive solutions. For past 19 years, by closely working with the electronic industry leaders such as Samsung and LG, we have developed a very user-friendly and practical EDA software. 저희 회사가 디스플레이에서 에너지로 갑자기 전환을 하게 됐습니다. 거기에서 발빠르게 대응해 줄 수 있는 업체가 폴리오그밖에 없었어요. 그래서 폴리오그가 거기에 대해서 굉장히 빠른 대응을 해줬고, 저희가 그 에너지 분야에서도 그 부분에 대해서 저희가 굉장히 많은 퀄리티를 높일 수 있었습니다. 그래서 그런 알테어가 또 다른 분야죠. 약간은 다른 분야. 전자회로의 개발에 오리엔트돼서 개발 부분에 대한 어떤 효율과 퍼포먼스를 We see this as a real opportunity to bring our customers this added capability as we see printed circuit board design, electronics, mechanical engineering really converging more and more in the market. Em xin được giới thiệu các phần trong chương trình webinar ngày hôm nay. Thì phần đầu tiên là giới thiệu về PCB GraphTech Việt Nam cũng như là phần mềm mô phỏng Altair. Phần thứ hai là tổng quan về Altair PollEx do Mr. Ngô Minh Hoàng, đội ngũ kỹ thuật của PCB GraphTech. Phần thứ ba là demo trực tiếp trên phần mềm Altair PollEx do Mr. Sandeep Roy, chuyên gia kỹ thuật của Altair về mảng mô phỏng điện tử. Và phần cuối cùng là Q&A. Dạ. Thì sau đây em xin phép được dành vài phút để giới thiệu về PCB GraphTech và giới thiệu về một số giải pháp mà PCB GraphTech hiện đang cung cấp. Thì PCB GraphTech Việt Nam, một thành viên của tập đoàn PCB GraphTech Singapore, đã ra đời vào năm 1997 và đã có mặt tại 6 quốc gia với 7 đơn vị thành viên, trong đó có Việt Nam. Thì PCB GraphTech thành lập tại Việt Nam với sứ mệnh cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ từ thiết kế đến sản xuất cho thị trường Việt Nam. PCB GraphTech đã trở thành các đối tác chiến lược của hãng nổi tiếng như Altium, SolidWorks, Altair, EMS Scanner, Waterlemon, Micrograph, DemoWorks, Escanomy. Một số lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi. Đầu tiên là hệ thống sản xuất, quản lý sản xuất ERP, giải pháp DemoWorks bao gồm SCM, quản lý chuỗi cung ứng, ERP, hoạch định tài nguyên doanh nghiệp, QMS, hoặc hệ thống quản lý chất lượng, MES, hệ thống điều hành sản xuất. Thứ hai là cung cấp về giải pháp phần mềm. Thì phần mềm Altium Designer thì hiện PCB GraphTech đang là đại diện độc quyền tại thị trường Việt Nam. Và ngoài ra thì PCB GraphTech cũng là đại diện chính hãng của phần mềm SolidWorks và phần mềm mô phỏng Altair. Thứ ba thì chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thử nghiệm và phân tích nhiễu điện từ EMI, EMC, dịch vụ đào tạo doanh nghiệp cơ khí và điện tử, dịch vụ đào tạo tín chỉ cho SolidWorks, Altair, Altium. Lĩnh vực thứ tư là cung cấp thiết bị kiểm nhiễu trường điện từ, thiết bị dây chuyền sản xuất PCB, PCBA, trong đó có Waterlemon và Micrograph. SolidWorks cũng là một trong những giải pháp phổ biến của PCB GraphTech. SolidWorks hiện có 2 phần mềm cài đặt, phiên bản cài đặt trên máy tính quen thuộc với nhiều kỹ sư, có nhiều công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng, hỗ trợ toàn bộ quy trình phát triển của sản phẩm, 3D CAD, GraphScience, Electrical, Simulation, VDM, v.v. Và thứ hai là phiên bản điện toán đám mây, hợp nhất toàn bộ doanh nghiệp từ thiết kế, sản xuất đến marketing, dịch vụ trong một môi trường cộng tác.
Một trong những giải pháp phổ biến mà chúng tôi cung cấp là phần mềm Altium. PCB GraphTech là đại diện độc quyền của Altium trong khu vực Đông Nam Á từ năm 1997. Thì chủ giải pháp của Altium bao gồm Altium Designer, một trong những công cụ vẽ bản mạch điện tử mạnh mẽ nhất hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng thì Altium liên tục cải thiện, hoàn chỉnh các sản phẩm của mình. Altium 365, nền tảng điện toán đám mây cho thiết kế sản phẩm điện tử, làm việc ở bất cứ nơi đâu, kết nối với bất cứ ai. Giải pháp phát triển phần mềm nhóm Tasking, cung cấp một hệ sinh thái cho toàn bộ quy trình phát triển phần mềm. Altium Concord Pro, giải pháp quản lý thư viện, linh kiện điện tử, có thể truy xuất dữ liệu thiết kế, lọc tìm thông tin, cộng tác và nhiều hơn thế nữa. DDN Analyzer, giải pháp mô phỏng nguồn điện cho bo mạch, dễ dàng xác định và giải quyết các vấn đề trực tiếp trong Altium Designer. Và tiếp theo là giải pháp mô phỏng Altair. Tập đoàn Altair có trụ sở chính tại Mỹ, thành lập năm 1985. Hiện nay hầu hết các công ty ô tô lớn trên thế giới đều sử dụng phần mềm Altair để phân tích mô phỏng. Riêng ở Việt Nam thì có các công ty như Taco, VinFast, Nissan đều dùng Altair. Altair có hơn 3.000 nhân viên, hầu hết là các chuyên gia kỹ thuật tiến sĩ. Hiện tại Altair cung cấp giải pháp hơn 12.000 khách hàng trên thế giới. Tại Việt Nam, Altair có văn phòng tại Hà Nội với đội ngũ kỹ thuật để phục vụ tốt cho khách hàng tại Việt Nam. Đây là một hình ảnh tổng thể bức tranh giải pháp của Altair. Phân tích kết cấu, độ bền, va chạm, nổ, dòng chảy, phân tích các bài toán về điện từ trường, đánh giá thiết kế mạch in PCB. Thì ngoài ra, Altair có giải pháp trên nền tảng điện toán đám mây giúp tính toán nhanh hơn, đồng nghĩa sản phẩm được đưa ra thị trường sớm hơn và chất lượng vượt trội. Altair cũng hỗ trợ các doanh nghiệp dựa trên phân tích dữ liệu, công nghệ AI để được lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy kinh doanh ở cấp độ tiếp theo. Altair theo dạng license unit cho phép khách hàng mở rộng tự do trong việc truy cập với các giải pháp mô phỏng khác nhau trên một nền tảng. Có thể truy cập đến 250 giải pháp mô phỏng khác nhau, từ cơ khí đến điện tử trên một license. Với giải pháp Altair One, trên một nền tảng cho phép truy cập, cộng tác và mô phỏng, phân tích dữ liệu dễ dàng, có thể mở rộng sức mạnh tài nguyên tính toán trên một nền tảng. Dạ vâng, và sau đây xin mời anh Ngô Minh Hoàng tiếp tục buổi hội thảo với phần giới thiệu tổng quan về Altair PollEx ạ. Dạ vâng, cảm ơn dạ vâng, cảm ơn phần giới thiệu của MC Thu Huyền. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái tiện ích cũng như là những cái tính năng của Altair PollEx trong việc hỗ trợ những kỹ sư thiết kế trên phần mềm Altium Designer kiểm chứng cái thiết kế của mình sớm hơn trong giai đoạn design. Tổng quan về Altair PollEx cho phần mềm Altium Designer, cũng như là chúng ta sẽ đi qua một số cái tiện ích trên giải pháp về Altair PollEx, xác thực thiết kế trên Altair PollEx, cũng như là những cái giải pháp hỗ trợ trong vấn đề phân tích. Altium được biết là một cái công ty cung cấp giải pháp phần mềm về thiết kế bằng mạch điện tử hàng đầu hiện nay. Và Altair là một cái hãng cung cấp về những giải pháp về mô phỏng toàn cầu cho tất cả các mảng về mô phỏng cho điện tử cho tới kỹ thuật cơ khí, và cung cấp bộ tính toán về hiệu suất cao, cũng như là tích hợp về giải pháp về công nghệ phân tích AI và nền tảng điện toán đám mây vào trong giải pháp mô phỏng, giúp cho cái quá trình mô phỏng của khách hàng, kỹ sư trên toàn cầu nhanh hơn, chính xác hơn. Và bộ giải pháp phần mềm về Altair PollEx cho Altium sẽ là sự kết hợp để phát huy khả năng tối đa của sự mạnh mẽ của hai cái giải pháp công cụ này. Altium kỹ sư có thể hỗ trợ công cụ mạnh mẽ để kỹ sư có thể phát triển bo mạch điện tử, và Altair PollEx hỗ trợ cho kỹ sư trong vấn đề kiểm chứng thiết kế. Việc tích hợp
Altair PollEx vào trên nền tảng thiết kế của Altium Designer. Kỹ sư sau khi hoàn thiện cái thiết kế ngay trong sơ đồ nguyên lý, cũng như là sau khi mình hoàn tất cái PCB layout, có thể đẩy trực tiếp cái thiết kế này vào trên Altair PollEx thông qua cái bộ add-on được cài đặt sẵn trên cái phần mềm Altium Designer. Khi dữ liệu được đẩy qua Altium PollEx sẽ tự động phân tích cũng như là cung cấp những cái công cụ tích hợp trên phần mềm để giúp cho kỹ sư có thể lựa chọn những cái bài toán về mô phỏng, bao gồm những tính toán về những cái mô hình thiết kế, xác thực về thiết kế cho DFM, DFI, DFI, cũng như là những cái bộ mô phỏng liên quan tới SIPI và mô phỏng nhiệt ở cấp độ bao mạch, và những kiểm tra liên quan tới giải pháp về dòng công cam trên cái sản xuất. Và hiện tại thì Altium Altair PollEx cũng đang cung cấp cái công cụ license miễn phí cho tất cả những khách hàng đang sử dụng phần mềm Altium Designer trong việc cung cấp những cái bộ giải tính toán về mô phỏng về bảo toàn tín hiệu, hay là mô phỏng về nhiệt ở cấp độ bao mạch, và xác thực thiết kế về DFI cũng như là DFM trong vấn đề sản xuất, giúp cho kỹ sư họ có thể là review, đánh giá được cũng như kiểm chứng được thiết kế của mình ở ngay trong giai đoạn design. Ngoài ra, đối với những cái đội ngũ kỹ sư có nhu cầu cao hơn về vấn đề mô phỏng, xác thực thiết kế và sản xuất, có thể nâng cấp lên cái gói Altair PollEx Full EDI suột để có thể truy cập đầy đủ được tất cả những cái tính năng trên cái công cụ mô phỏng này, giúp cho cái người dùng kỹ sư có thể cải tiến được quy trình làm việc của họ ngay trên cái giải pháp của Altair PollEx với sự tích hợp của bộ thư viện, bao gồm về những bộ giải liên quan về bảo toàn về nguồn, xác thực về thiết kế về DFI Plus, cũng như là DFI về Design for Assembly, và những cái tiện ích liên quan về giải pháp về sản xuất, ví dụ như review lại những cái chương trình cam, đặc biệt là có thể đọc trực tiếp những cái tập tin file về cam 350, hay là view Weber, hay là kiểm chứng lại những cái thiết kế liên quan tới sản xuất như là metal mask hay là solder quality, tính toán lại chất lượng của cái solder. Làm sao để có thể truy cập được cái Altair PollEx trên phần mềm Altium Designer? Thì đầu tiên khách hàng có thể truy cập vào trên website của công ty PCB GraphTech. Sau đó mình sẽ điền một số thông tin về doanh nghiệp và mình sẽ click vào trong mục download để tải phần mềm miễn phí về. Sau khi tải phần mềm miễn phí thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt trên PC, và trên phần mềm Altium Designer phiên bản chính thức mà cái khách hàng khi đang mua license hoặc đang sử dụng bản license trial do đội ngũ PCB GraphTech cung cấp, thì mình sẽ vào trong cái Extend and Update để mình có thể kích hoạt cái add-on là Altair PollEx để chúng ta khởi chạy trên phần mềm Altium Designer. Như vậy là chúng ta có thể là sử dụng cái bộ giải pháp của Altair PollEx để đẩy cái thiết kế trên Altium Designer trực tiếp vào trong cái phần mềm mô phỏng của Altair PollEx. Kỹ sư có thể design trên cái môi trường thiết kế của Altium Designer, và sau đó mình sẽ đẩy bằng một click cái chuột thì chúng ta có thể đẩy toàn bộ thiết kế từ sơ đồ nguyên lý cũng như là cái PCB layout này vào trong cái môi trường kiểm chứng của Altair PollEx, và chúng ta có thể sử dụng những cái bộ công cụ cũng như là những tiện ích trên cái giải pháp này để hỗ trợ cho chúng ta trong vấn đề kiểm chứng thiết kế. Quý anh chị cũng có thể scan code cái mã này để truy cập nhanh vào trên đường link của website của công ty PCB GraphTech trong việc tải cái giải pháp về Altair PollEx bản chuẩn để chúng ta sử dụng trải nghiệm. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái tiện ích giải pháp Altair PollEx mang lại cho những kỹ sư thiết kế trên phần mềm Altium Designer những gì. Về PCB Roller thì Altair PollEx sẽ cung cấp cho kỹ sư những cái trình xem cấu trúc cái liên kết mạng, cũng như là triển khai lại những cấu trúc mạng lưới, cấu trúc về những liên kết net về 2D, 3D, cũng như là chúng ta thể xem lại những cái dễ dàng phát hiện ra những cái via, ruvia hay là revia trên cái sơ đồ mạch của mình, cũng như là nó sẽ có những công cụ để chúng ta có thể phân tích được nét, tính toán được cái độ dài của đường track, cũng như là
độ dài của lớp cũng như là nút của những cái đối tượng trên cái PCB mà chúng ta đang phân tích. Ngoài ra thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta xuất trực tiếp những cái file báo cáo này vào cái Microsoft Office hay là trực tiếp file Excel, và nó sẽ hiển thị những cái thông tin về hình ảnh và những cái vấn đề trong thiết kế này trực tiếp, và nó sẽ rất là trực quan để chúng ta có thể đánh giá lại những thiết kế cũng như là sửa đổi cho team thiết kế của mình. Ngoài ra thì tiện ích về RedMat sẽ cung cấp cho kỹ sư, những cái người trong team thiết kế có thể đưa ra những cái đánh giá và nhận xét trực tiếp trên cái mô hình thiết kế, để lại những cái bình luận cũng như là những cái phương án cải tiến trên cái sản phẩm đang có vấn đề, cho phép mình có thể quản lý những cái lịch sử thay đổi, giám sát được những cái thông tin trong suốt quá trình mà chúng ta phát triển và cải tiến, cũng như là nó sẽ hỗ trợ chúng ta xuất ra những cái tập tin về báo cáo cho Microsoft Office hay Excel để chúng ta lưu trữ và chia sẻ, và có đầy đủ tất cả những thông tin trên đó. Tiện ích tiếp theo về để chúng ta thể review được những thiết kế trên sơ đồ nguyên lý, và với Bote Logic Rubric thì chúng ta thể xem được tổng quan về cái sơ đồ nguyên lý được đẩy từ trên phần mềm Altium Designer vào trong cái môi trường phân tích của Altair PollEx, giúp chúng ta có thể là có những cái bộ công cụ để dễ dàng trong việc mà chúng ta truy vấn bằng cách sử dụng những cái menu click chuột phải vào những cái đối tượng mà chúng ta cần xem xét đánh giá, cũng như là có thể dễ dàng xuất ra những cái tài liệu cũng như là những kỹ thuật để chúng ta lưu trữ. Ngoài ra thì tiện ích về thăm dò chéo cũng sẽ hỗ trợ cho cái kỹ sư thiết kế, đặc biệt là khi chúng ta phát triển với nhiều cái phiên bản khác nhau, giúp cho cái người kỹ thuật, kỹ sư có thể là đưa ra những cái phân loại đánh giá sự khác nhau giữa những cái phiên bản thiết kế. Đặc biệt trong cái so sánh về PCB và schematic với schematic thì giúp chúng ta thể so sánh, kiểm tra giữa hai thiết kế PCB khác nhau, Vision 1, Vision 2 trong suốt quá trình chúng ta đưa ra những phương án cải tiến, và nó sẽ cho tự động show ra những cái điểm thay đổi giữa hai thiết kế này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể gộp cả hai cái phiên bản lại với nhau để compare lại, để chúng ta thấy được cái sự khác biệt khi mà giữa những cái phiên bản này. Trên cái sơ đồ nguyên lý thì chúng ta cũng có thể thực hiện tương tự như vậy, có thể cho phép chúng ta so sánh và kiểm tra những thiết kế sự khác biệt giữa những cái sơ đồ nguyên lý trên những phiên bản khác nhau, cũng như là dễ dàng chúng ta theo dõi những cái điểm đã thay đổi trên thiết kế này. Về PollEx Cam thì tiện ích này cũng sẽ cho phép mình có thể review được cái file Gerber, đọc được trực tiếp được những tập tin về Cam 350, cũng như là đánh giá lại những cái thông tin liên quan tới những tập tin về 274D, kiểm soát lớp và bằng cách chúng ta thì kéo và thả, và cũng như là trên này nó sẽ cung cấp những cái bộ công cụ chức năng trong vấn đề chúng ta đo lường những đối tượng kích thước, cũng như là đưa những cái nhận xét và những cái remark trực tiếp vào trên cái file này, Gerber này. Ngoài ra thì nó cũng sẽ hỗ trợ những công cụ về thăm dò chéo để so sánh sự khác biệt giữa những cái tập tin Gerber trên những phiên bản khác nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số cái giải pháp, những cái công cụ được hỗ trợ trong vấn đề xác thực cái thiết kế trên giải pháp của Altair PollEx. Hiện tại thì trên Altair PollEx về xác thực thiết kế thì hỗ trợ rất là nhiều cái bộ quy tắc để có thể giúp cho kỹ sư có thể đo lường cũng như là kiểm soát tốt hơn cái thiết kế của mình ở ngay trong giai đoạn thiết kế. Và các phân tích và mô phỏng nó sẽ giải quyết những cái yêu cầu khác nhau của cái bài toán về design, cũng như trên cái giải pháp về Altair PollEx nó cũng sẽ giúp cho việc năng suất, tăng cái năng suất trong vấn đề thiết kế cũng như là độ tin cậy của những cái sản phẩm mà chúng ta đang phát triển, và cũng như chúng ta sẽ tiết kiệm được cái thời gian cũng như là chi phí khi mà đưa cái sản phẩm này ra thị trường. Hiện tại thì trên cái bộ xác thực của Altair PollEx có thể cho phép chúng ta thể kiểm soát hơn 300 khía cạnh hình học về 2D, 3D, trực tiếp ảnh hưởng đến cái độ tin cậy và năng suất của cái thiết kế cũng như là cái chất lượng của sản phẩm. Bằng cách thực hiện cái phân tích về khả năng cho sản xuất, Altair PollEx cho DFM, Design for Manufacturing, thì chúng ta có thể là dễ dàng ngăn chặn
những cái tắc nghẽn, những cái vấn đề tiềm ẩn trong quá trình sản xuất. Nó có hơn 158 cái bộ quy tắc để kiểm tra mỗi ngóc ngách của thiết kế, để biết cụ thể hơn những cái vấn đề để chúng ta có thể thay đổi và cải tiến nó. Những cái bộ quy tắc này nó sẽ mở rộng những cái phạm vi khác nhau trong cái sản xuất, từ bo mạch, từ kiểm tra về linh kiện, kiểm tra về ba, và kiểm tra về những cái tiêu chuẩn liên quan tới lỗ khoan, những cái tooling, cũng như là thậm chí có thể kiểm tra được những cái tiêu chuẩn liên quan tới thiết kế mạch rigid flexible. Ngoài ra thì giải pháp của Altair PollEx cho DFM thì với những bộ phân tích dữ liệu thông minh về ECAD thì nó có thể giúp chúng ta có thể là xem xét nhiều khía cạnh trong cái thiết kế bên trong của cái sản phẩm của mình nhiều hơn nữa. Ngoài ra, đối với những cái khía cạnh về 3D, những cái thành phần linh kiện 3D thì trên cái giải pháp của Altair PollEx thì có DFI, Design for Assembly, thì nó sẽ phát hiện và nó kiểm tra toàn bộ cái thiết kế của mình để show ra những cái vấn đề tiềm ẩn trong cái dây chuyền sản xuất, dây chuyền lắp ráp, cũng như là sự va chạm của những cái thành phần linh kiện 3D đó ở trong giai đoạn sớm hơn, giai đoạn sơ khai của trình thiết kế. Và hiện tại nó có hơn 14 quy tắc trực quan để giúp cho mình có thể kiểm tra được những khía cạnh như là va chạm pin, kích thước, va chạm về ba, giao nhau, hay là những cái body, hay là những cái chip về silicon, vân vân, những cái vấn đề trong thiết kế về assembly. Và đây là một số cái hình ảnh thực tế trực quan trên cái giải pháp của Altair PollEx trong cái kiểm chứng về design for manufacturing, kiểm soát về những cái mặt hàng, những cái điểm về cost solder, hay là những cái thermal pocket, hay là kiểm soát lại những cái vấn đề liên quan về chất lượng của solder mask, hay là những cái cổng kết nối về multi button. Nó sẽ phát hiện rất là sâu trong cái thiết kế của PCB, và có thể kiểm soát được những cái dựa theo những cái bộ tiêu chuẩn về sản xuất, thì nó sẽ đưa ra những cái phát hiện sớm đối với những cái sai sót trong quá trình thiết kế, như là những cái tiêu chuẩn về via hay ring, hay là những cái lỗ khoan không cái phù hợp với tiêu chuẩn, thì nó cũng sẽ giúp chúng ta modify sớm hơn, tránh thời gian chúng ta phải làm việc với những cái đội ngũ về vendor hay là bên phía sản xuất để chúng ta chỉnh sửa. Đây là một số cái hình ảnh trong cái bộ quy tắc khi mà chúng ta làm việc với PollEx DFI, Design for Assembly, thì nó sẽ đưa ra những cái đánh giá dựa trên cái thiết kế mà dự án mà chúng ta đưa vào trong cái phần mềm, những cái sự va chạm của những cái chip silicon, những cái chồng về cái pin, hay là giao những cái pin hoặc những cái điểm pin nó quá gần nhau, thì nó cũng sẽ đưa ra những cái phát hiện này để chúng ta thay đổi cái thiết kế của mình ở trên phần mềm Altium Designer. Hoặc là sự va chạm của những linh kiện thành phần 3D, những con tụ hay những cái mô hình khi mà chúng ta lắp ráp bố trí trên cái PCB layout đó, chúng ta sẽ rất là khó phát hiện, đặc biệt là đối với những cái dự án mà chúng ta có rất là nhiều linh kiện và high density, thì chúng ta sẽ không thể nào kiểm soát hết toàn bộ. Nhưng giải pháp của Altair PollEx DFI thì sẽ giúp chúng ta recheck rất là sâu và kiểm soát hết những cái vấn đề liên quan về DFI. Những vấn đề về những tiêu chuẩn về những cái thiết kế của cái kích thước của pin 3 connector, hay là data region. Ngoài ra thì Altair cho giải pháp về DFE, về Design for Electronics, thì nó cũng sẽ giúp cho kỹ sư họ lược bỏ được những cái vấn đề tiềm ẩn trong quá trình thiết kế. Ví dụ như có thể phát hiện được những cái vấn đề liên quan tới đường truyền tung 3, rồi những cái cell coupling. Đối với cái Altair cho DFI thì đây là một cái công cụ dựa trên những quy tắc của PollEx, bao gồm những cái vấn đề kiểm chứng liên quan tới SI, BI, nhiễu trường từ EMI hay là ESD, bao gồm những cái thiết kế về high spec, hay như vi-sai, hay bộ lọc nguồn, hay là những cái anten, đường rì tung 3, hay là những cái shielding để chúng ta che chắn bảo vệ cho những cái linh kiện đặc biệt bên trong thiết kế của mình. Ngoài ra thì
Altair PollEx cho DFI Plus thì nó sẽ mở rộng hơn nữa cái yêu cầu về phân tích đối với những cái quy tắc về thiết kế electronic, bao gồm là nó cũng sẽ cung cấp cái biểu đồ hiển thị trong vấn đề hệ số nhiễu xuyên âm ngược trong kết quả kiểm tra đối với những cái bài toán về kiểm tra xuyên âm, hay là nó sẽ tính toán được cái toàn vẹn về nguồn, rồi những cái rốt, hay là tính toán về điện cảm, hay là những cái vòng lặp trở kháng về BDN, và nó có thể phân tích cho những cái thiết kế cho liên quan tới DRAM. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái công cụ hỗ trợ trong vấn đề mô phỏng trên cái Altair PollEx. Thì đối với những bài toán mà chúng ta phân tích tối ưu cái thiết kế bằng cách mà chúng ta sẽ mô phỏng về bảo toàn tín hiệu, bảo toàn tín hiệu về nguồn hay là nhiệt, có thể hỗ trợ trên giải pháp của Altair PollEx. Đối với phân tích về toàn vẹn tín hiệu thì nó sẽ có thể hỗ trợ chúng ta phân tích về miền thời gian, về tần suất, những cái thông tin về phản xạ overshot, undershot hay là nhiễu xuyên âm. Phân tích có thể hỗ trợ cho mình kỹ sư trong vấn đề ngay trong cái đoạn về thiết kế về sơ đồ quản lý, chứ không phải là đợi đến khi mà chúng ta thiết kế về PCB layout, và có thể hỗ trợ chúng ta phân tích về những cái thiết kế về DRAM vân vân. Đối với về phân tích về nguồn thì giải pháp Altair PollEx cũng sẽ tối ưu cho chúng ta để tối ưu được trong vấn đề chúng ta sleep power plan, cũng như là phân tích về những cái vùng chúng ta bị rớt điện nguồn DCI, cũng như là những cái vấn đề liên quan về phân tích của phân phối nguồn điện trong cái giải pháp của BDN. Và nhiệt cũng là một trong những cái vấn đề cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng và cái hoạt động ổn định của cái bo mạch. Và đối với Altair PollEx cũng sẽ hỗ trợ cho kỹ sư có thể là tối ưu được cái việc mà bố trí những thành phần linh kiện trong thiết kế của mình liên quan tới cái phần về nhiệt. Bằng giải pháp về mô phỏng về phân tích phần tử hữu hạn thì cũng sẽ tính toán nhanh cũng như là chính xác những thông tin liên quan về nhiệt mà những thành phần linh kiện khi hoạt động nó sẽ sinh ra và gây ảnh hưởng cho nhau. Chúng ta sẽ có được những cái kết quả để từ đó kỹ sư đưa ra những phương án thay đổi sớm hơn trong giai đoạn thiết kế. Ngoài ra trên nền tảng của Altair thì chúng ta sẽ có thể truy cập trực tiếp vào những cái giải pháp Altair One Market Plan. Nơi đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái bộ giải về phần mềm mô phỏng từ cho điện tử cho tới sản xuất, bên mảng cơ khí, tất cả các ngành công nghiệp, và cho phép chúng ta có thể khám phá sâu hơn về truy cập cũng như là trong vấn đề về công tác làm việc nhóm với tất cả những thành viên, đặc biệt trong thời kỳ mà chúng ta sẽ có làm việc với những văn phòng khác nhau, những đối tác ở khắp quốc gia trên thế giới thông qua nền tảng này, thông qua nền tảng điện toán đám mây. Và với bộ phân tích dữ liệu hiệu suất cao HPC của Altair, cũng như là những cái giải pháp về AI và nền tảng điện toán đám mây sẽ giúp cho khách hàng có thể là tự tin trong vấn đề phát triển sản phẩm, cũng là đưa ra những cái vấn đề đánh giá trong thiết kế sớm. Và giải pháp của Altair sẽ cho phép mình có thể khách hàng có thể truy cập vào tất cả những khía cạnh khác nhau của kỹ thuật trong những bài toán mô phỏng trên các ngành công nghiệp khác nhau. Và trên cái nền tảng của Altair thì chúng ta có thể truy cập vào trong cái Learning Center. Ở đây thì mình có thể chủ động trong vấn đề học hỏi, giao lưu với tất cả những cộng đồng đang sử dụng giải pháp của Altair về mô phỏng, cũng như là những cái bài training đào tạo đang hỗ trợ trực tiếp trên trình duyệt web để mình có thể truy cập và tìm hiểu chuyên sâu hơn những cái bộ giải pháp theo những cái ngành công nghiệp của Altair. Và Altair PollEx được xem là bộ công cụ có thể là đánh giá, phân tích, xác minh cái thiết kế PCB của mình một cách sớm hơn để có thể là chủ động hơn trong vấn đề thay đổi thiết kế trong phòng R&D, có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm mình ra thị trường, tăng lợi thế cạnh tranh trên thương trường đối với những cái đối thủ.
và là một công cụ mạnh mẽ cho những kỹ sư hiện tại đang sử dụng giải pháp về phần mềm thiết kế Altium Designer trong vấn đề xác thực, kiểm soát những cái vấn đề tiềm ẩn trong thiết kế, để đánh giá lại trong quá trình design, không chỉ thiết kế mà chúng ta có thể đánh giá luôn ở trong giai đoạn sau hơn là trong giai đoạn về sản xuất, ở ngay trong cái giai đoạn thiết kế phần mềm, thiết kế trên phần mềm Altium Designer. Và PollEx là một trong cái giải pháp về mở và có thể cho phép mình thể truyền dữ liệu hoàn hảo từ phần mềm Altium Designer đẩy trực tiếp vào trong cái giải pháp mô phỏng của Altair PollEx, rất là liền mạch và không có bị vấn đề về xử lý dữ liệu lại, giúp cho cái kỹ sư họ cũng sẽ tiết kiệm được thời gian trong vấn đề chuẩn bị cũng như là chuyển đổi qua lại giữa hai cái giải pháp và mô phỏng và thiết kế của Altium Designer. Và đặc biệt là nó được hỗ trợ rất là tốt cho những cái khách hàng đang sử dụng phần mềm Altium Designer trong thiết kế sản phẩm PCB. Dạ vâng, hồi đó tất cả những cái nội dung mà những cái tiện ích cũng như là những cái bộ công cụ đang hỗ trợ trên Altair PollEx giúp cho kỹ sư có thể mở rộng, phát huy được cái khả năng trong thiết kế bao mạch từ Altium Designer của mình trong vấn đề về xác thực về thiết kế, kiểm chứng, design cho manufacturing, design for assembly và những cái vấn đề tiềm ẩn trong thiết kế về electronic, cũng như là những vấn đề sau chuẩn bị cho sản xuất như là những cái vấn đề về gia công cam hay những cái tiêu chuẩn liên quan về chúng ta sẽ kiểm soát về cái soldering hay là những cái smart vân vân. Và sau đây thì sẽ tới phần demo của chuyên gia từ Altair. Sẽ show ra những cái quy trình làm việc và nhận diện cũng như là những cái công cụ đang hỗ trợ trên Altair PollEx làm việc như thế nào để hỗ trợ cho những kỹ sư thiết kế trên phần mềm Altium Designer. Dạ. Dạ, cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng. Thì sau đây sẽ tới phần demo trực tiếp của phần mềm Altair PollEx cho Mr. Sandeep Roy, chuyên gia kỹ thuật của Altair. Thì em xin phép được giới thiệu sơ lược về Mr. Sandeep Roy ạ. Thì Mr. Sandeep Roy là chuyên gia kỹ thuật trong thiết kế hệ thống điện tử cho Altair. Thì ông chủ tập trung vào việc là cung cấp đào tạo và hỗ trợ về mô phỏng toàn vẹn tín hiệu nguồn điện cũng như xác minh PCB DFX bằng Altair PollEx. Thì hiện tại là Mr. Sandeep Roy đã có bằng cử nhân về kỹ thuật và điện tử và truyền thông và có 4 năm là đối tác của Cadence tại Ấn Độ. Thì sau đây sẽ tới phần demo của Mr. Sandeep Roy. Hi, Mr. Sandeep Roy, nice to meet you. Yeah, thank you for the introduction. Yeah, I have just shared your information shortly to the audience. Will you please share your screen and demo Altair PollEx? Yeah, sure. So, yeah, let me know once you are able to see my screen. Are you able to see my screen? Yes, I see. Okay. Stop the video. All right. So thank you everyone for coming to the webinar. So yeah, I'll just jump right into the demonstration of how PollEx can be integrated with Altium. So now, as you see this window, you're much more familiar with the Altium software. So just what you have to do is you need to go to your extensions and update. And once you go there, just install the Altair PollEx. Right. So once you install it and restart your Altium Designer, you would get a tab here called as Altair PollEx. So once you are in your design process or you are near to the end of your design process and you want to verify the DFM analysis or check for electrical behavior or check for manufacturability or go for some advanced SI and thermal simulations. So you can utilize PollEx in that case. So once you go to Altair PollEx, you can click on export design to PollEx. It converts the Altium binary PCB doc to an ASCII, and it directly opens the PollEx software in your system, right? So it directly launches it, and there are two variants that you can utilize as discussed in the slides. So one is the free version that you can download it directly and install in the same PC where your Altium Designer is located.
Otherwise, you can go ahead and look for the full-fledged version where you have all the functionality. In the free version, there are some limited functionality that we have shown in the slides before. So once you get your PCB into the PollEx environment, what you can do. So first of all, just review the board that you have. Maybe go ahead, start with the layer stack. So the layer information will be transferred from Altium to PollEx. All the data will be transferred, like the thickness and the material that has been used. All the data will be transferred here. If there is any new material that you want to add, or you want to add some new layers for a what if simulation, what if I have a 8-layer board and how would my signal characteristic would perform, you can also do that. You can add and remove layers from here and go ahead with a what if approach, a kind of like an revision that you can create here. All right. And after you have verified the layer stack, you can go ahead with the parts that has been imported from your design, right? From your Altium design. So all the components would be seen here, the part number, the footprint name, and the more advantages here once you get the part information is that you can assign models to the component so that you can go ahead with the simulations, right? So with models, what do I mean is simulation models. So if we are going to do some analysis like signal integrity or maybe power integrity or thermal simulations, you need to assign the data to the component so that the simulation software understands how we can analyze the component's behavior, right? So for example, I have a component here. So this is the CPU device in my design, and I have around 513 pin for that. So I can just go ahead and download the the IBIS model and show where it is located. So I can just add a model type, maybe IBIS or SPICE or linear device, right? And I can just browse the model where it is located, right? So once I do that, I can see the model file. I can click on display and view the IBIS model, how it looks like. All the, we have all the driver strength mentioned here, all the power and ground clamping, rise and fall waveforms, all the ODT of the receiver pins are mentioned here, the ground and power clamp for the on-die terminations, right? All this information can be viewed in this part manager. So once you have assigned data for the components, you can also define the, the power information. So for example, you have some power rails in your design and you can define what is the amount of DC current drop from the pins, what is the maximum allowable voltage drop. And if you are talking in terms of the, the target impedance in terms of frequency, then you can define the frequency range and the target impedance that has to be maintained in your power integrity simulation. And other than that, you can also define the, the thermal properties for the component, like the maximum power dissipation, or the maximum operating temperature that the component would work fine. Apart from that, you can also define compact thermal model. So these are behavioral model which provides components data in some particular nodes like case, junction, and the the board node. So it won't be that complex for the solver to solve it, but it will also give an accurate thermal results if you assign the models like 2 resistor or a Delphi compact thermal model. So 2 resistor model is just like a 2 resistor connected in series. Delphi model contains more number of nodes and more number of information has to be provided. So if I click on model data, you can define the thermal resistance from the junction of the die to the case of the component of the package, and junction of the die to the board where the die is sitting, right? What is the thermal resistance of that value? So once you define that, your components are also available for a good thermal simulation. Apart from that, suppose you don't get models for the component for simulation, we can also go ahead with linear modeling.
Linear modeling is more kind of like an default approach for simulations that we can perform. It have only the linear data of the CMOS driver pin that you have, or the receiver pin or IO pin. I-based model would have all the linear, non-linear, and saturated characteristics in it. So this was more about is just about the parts information, what you can do after you get the component into PollEx. Apart from that, there is also a feature for net classification. So in net classification, you can actually classify the nets based on their naming convention that you have used. For example, you are doing a DDR design, and most of the nets would have a naming convention. Like, for example, data net would be either named as DDR underscore D0, DDR underscore D1, DDR underscore D2. So you can define the naming convention as a string like this, maybe a power net starting with VCC or REF or any number with a V in it, right, would be determined as power net. So the usage of this is once you go to the net section, you can easily find the net class, and the tool will search for the strings that you have created for classification, and automatically the net classes will be assigned, right? Automatically it will understand which nets are power, which nets are ground. So this would be really helpful in further analysis during the verification of design for electrical rules or design for manufacturing rules, or even SIM, PI, or thermal simulations, right? So all the things, all the net types are assigned. The tool also understands based on the naming convention whether it's a differential pair or a single-ended net, right? So once you have defined all those possibilities, we can also explore how the PCB routing has been done. For example, maybe I can show you a quick example going to PCB Explorer, where we can see how the net has been routed. So if we are doing a post verification of the board before releasing the Gerber, it becomes really handy to understand how the routing has been done from maybe critical routing, especially like if you are talking about DDR, how the DDR routing has been done, or if you are talking about SDMI, how the SDMI differential pairs of TX-RX has been routed, whether it is routed properly or not, right? So I can use the PCB Explorer in that case. I can go to nets, and maybe I can see how my data net has been routed. Right, so I can click on exclude here. So it can show me exclusively how the net is being routed here. And for the selection type B, I can click on reference and select these two components. This means that these two components are connected with each other, right? And this is how the entire topology of the routing is, right? And once I select the net here, I get the net information on the right hand side. And even if I select any component, right, I get the component information on the right hand side. So all this information from your Altium tool has been transferred to the PollEx software. So it is a part name and all the information, ECAT part number, package name, footprint name, all the information has been added here. So once, as I was talking, like once I click on this net, I can see the net information on the right hand side as a route. So if I right click on it and click on run net analyzer, I can see the analysis parameter of the net here. So, what is the total length of the net? What is the, via length that has been used? And apart from that, I can also run the 2D 3D viewer, where I can view the 3D of the routing topology. So this makes the view or understanding of the routing much more easier. And apart from that, if I want to see the topology of the net, I can also run the topology viewer and see the schematic topology of this particular net. So I'll just load it after some time. All right. So now, once the information is verified, and once you have checked all the data in your board, you can now go ahead with
things like verification, verify your manufacturability of the board, verify the electrical parameters of the board, right? So what we do here is we go to options and we go to DFM input and look into the DFM constraints here. So first of all, we need to provide some inputs like the component group or the component classifications based on which the simulation would run, the DFM geometrical simulation would run. So I would just load the input file for a minute. Okay. So this input file that you see, like I have created a group for BGA and it contains all the BGA component. I have created a group for chip. It contains all the chip component. Sorry. Yeah. So it contains all the chip component, and this classification that I have created, this classification can be reused again and again, right? So once I create a classification, it can be very generic so that I can use it for multiple boards so that reusability can be maintained and the integrity of having problems in selecting the components in the group again and again can be eliminated, right? So this rule set can be easily saved and shared with other teammates as well. You can just load and save and work with the entire team with the single file, right? So once you have entered the inputs for the checking, there would be some categories like you want to check the PCB outline spacing, whether there is minimum space maintained between the components placement and the PCB outline, or there are rules like component spacing, the minimum gap that should be maintained, the clearance between the component to component. Other DFM checks like silks to silk screen, there should be a good amount of clearance that should be present between them, and so that the label of the silk screen would not be merged on each other. Again, there are rules for drills. There are rules for flex PCB. There are rules for package. There are rules for pad stacks, silicon pad, or solder resist or via spacing from via to pad stack. How much is the spacing between them? Or pattern like net to net clearance, or placement rules. So the rules are so much that it covers all kind of problems that can happen in manufacturing, right? So once we get all the information and data checked, so it eliminates, or it shows us at least that what are the problems that we can have in our design, and we can improve them before going for manufacturing. That's the most important part here. Uh, Doing the verifications or simulations early in the design process can really help us in maintaining or reducing the cost and reducing the number of prototypes. And this can also enable faster time to market. Right. So once we are done with checking of all the rules, so there are things that has been listed here. That means there are some past results. So we are good to go with all this category of PCB outline, component spacing, and reverse placement spacing. But there are some issues which are highlighted in red color, like silk to silk, net to net, or unrouted net are having no good results. There are some DFM related issues which can present in these components, right? So once we see these issues, we can, click on link to ECAD. It cross probes between the results, right? So there is some error that we have found that the silk screen is overlapping with another component, or there are some issues like this. We can simply click on link to ECAD. It cross probes the result into my Altium Designer. So if I get the problem in PollEx and I want to rectify it in my Altium Designer, I get to see that it is highlighted here.
and I can do the modifications. And then again, go to export design to PollEx, run the verifications, and see that this error has been resolved, right? Something like that. So that becomes really handy in the process of uh, design of experimentations. You have the problem, you solve it right away, right? So that's the benefit of having this link to ECAD and immediate cross-probe between the two softwares. So this is a quick example about different approaches of having verified with the DFM analysis. But also let us check into some of the functionality of DFE, which is designed for electrical rules. It is mainly present here to make us understand the electrical problems that can happen, right? We cannot directly straight away go with the signal integrity analysis because there are so many nets in my design. Doing the signal integrity on each and every net can be really expensive and time taking, right? Because uh, we might not have all the traces causing problems, right? So how to identify the nets causing problem? The solution is DFE, right? There is a huge amount of issues in my board. I filter it out using DFE so that the number of nets which are very critical for my design can be then analyzed for SI or PI, right? So having DFE constraints, I will just load it like what I have done for DFM. I would just load the DFE file, and I have my component groups. I have my net groups here, and I have my rules that are being classified here, right? So there are rules for high speed, like any net which is having a missing reference plane, or there is a copper crossover, a signal net, or maybe of high frequency. If it is, sorry, if it is traveling from one plane to another plane, having a gap like that, it can drastically affect the flow of signal because there would be a return path issue, right? Again, if you were to go ahead with the checking of return path alone, there is a return path rule itself, understanding that if the return path length is longer than the signal path, right, it can drastically increase the impedance of my traces. Another rules for differential pairs, the spacing and the shielding, whether it is done properly or not, the length and width of the differential pair, and for nets, like net to net spacing or copper area ratio in your board, finding the loop of the net, uh, seeing the serpentine, check like how many serpentines and whether there is a bending or not, and what is the amount of delay tuning or serpentine that you have used in your net. Via quantity, how many number of vias has been used, and rules for power related checks, like looking for decap locations and decap distances, uh, maybe like power net to net spacing, other rules like component spacing and polarity of the component, whether it is mentioned or not, or board to component gap, right? There are many, around 60 rules, more than 60 rules in the DFE that you can utilize for your electrical verification of your entire board. So let me just click on start checking, and it does the checking in few seconds, and yeah, we got some results here. So there are some net to net spacing issues. Again, we can run the same kind of link to ECAD where it highlights where is the location of the problem in your design for net to net spacing. Right? So this is the area where you have, and it has been highlighted in that particular region. So simply go to the Altium tool, rectify your design, and then again go ahead with a different analysis, right? So this was more about DFM and DFE, and not only that, you can also generate interactive reports of all the violations that you have in your design, right? You can generate Excel-based report, which can be directly
export it from the results menu and make a report out of it. The next thing that we can do here is go for analysis of signal integrity and see how it happens here. So we can go to analysis, signal integrity, and go for maybe network analysis, where we can go ahead with a time domain, a reflection analysis, or also a frequency domain as parameter analysis, right? So maybe let's take an example here. I will click on select nets, and let me just save the design. So we'll just go to file, save as, and save the design with some name. And yeah, we have the components added. And yeah, one more thing, I didn't provide the simulation models. So for simulation models are really important. Otherwise, we might not have a good data. We can also use default models for our simulations, but it is necessary that we provide a good model for our design. So let us select one of the net for analysis. So we can select multiple nets for our simulations, but for this example, let me just select one net for our analysis right now. The thing that we can define here is for this data net, since it is bidirectional, we can define which is the active driver. So my memory or my CPU. Right now, it's my memory acting as the driver, and the frequency of signal that I can provide here, and the input waveform that that will be supplied at the driver, and the device model. That means the termination and the driver strength value that we can mention, which is present in the IBIS file. Right, I can choose the driver strength, I can choose the on-die terminations values from the IBIS, and define the nets parameter like that, the receiver and driver parameter like that, and go to waveform for reflection analysis and just hit the analyze button. So it would take a couple of seconds, and it will immediately show us the simulation outputs, right? And here we can also plot the lines in X and Y axis to view the exact value at that position, having a delay of around 0.5 nanoseconds in my driver and my receiver. So this is my driver and this is my receiver. We can also see whether it is having crossing the threshold or not, and we see that the receiver is crossing the threshold by some amount. Right, so we can also play around with different driver strengths and try to reduce the parameter that we have. Right, another way is like having an eye diagram approach to view the signal. So maybe I would take the pseudo random bit sequence of maybe 7-8 bit, and let's just click on analyze. So there would be 100 number of random pulses coming into our design to have a eye, and we could see the eye opening here. I can also try to present the eye mask.
So I can include the iMask as the reference voltage as Vref, whether I have the Vref at the center of the eye or not. If there is any signal coming into my iMask here, then I would simply refer it as my signal propagation is not proper in my design. Apart from that, a frequency domain analysis of SYZ parameter can also be viewed. So we can see how the signal is behaving in terms of frequency. At what frequency we can actually see the attenuations. So maybe I could just use the decibel and the log, so I have a good view of my S parameters. The S11 S21 shows an attenuation after maybe when it crosses minus 10 dB, and this value comes approximately at some point of 200 megahertz, and I can see my S12 parameter, S21 parameter also seeing a good attenuation after this frequency level, right? So I need to really modify my net's topology. Maybe my the path of the signal travel is not good enough for having a good S parameter results out of the data, right? So similarly, in different analysis of signal integrity, with the full version, you can also go ahead with a full-blown DDR simulations, right? And also we can perform crosstalk analysis, analyzing the effect of one signal with another signal if it is too close to each other. So which nets are coupling with what net can be easily analyzed and also can be viewed in the form of in the form of reflection waveform or S parameter waveform, like a 4-port topology. So I have the effect of my quite low signal with my high frequency signal. Apart from that, with the full version, we can also run some power integrity simulations and thermal simulations. For power integrity, it is most important that we define the uh, parameter of the net and have a color-coded results for the simulation plot. So I define it as one volt power net, and I go to analysis power integrity and have a analysis check for my signal coming from the USB port to my CPU. I can select the load pins which are drawing the current and hit the analyze button and choose the appropriate ground for my power signal to close the loop and choose the load signal from where the voltage is coming. Right. So once we do that, we get the entire topology of our power net and simply go ahead here and hit the DC eyedrop analysis to see the simulation waveforms, to see the color-coded plot of the simulations, sorry, right? And we can also go ahead and see the voltage drop, current density, heat density, right? And after you are done with that, you can just click on Excel report. So it creates a Excel-based report for your simulation with all the data present in it, the voltage, current density plot, heat density plot, and layer stack up information and constraints that has been used for the simulation. With that, we have also an analysis on thermal. It can be present in the free version as well. So with thermal simulation, we can analyze the surface temperature of the board and have a color-coded view of the entire PCB with respect to temperature, right? At what temperature we can see that my U1 component is going beyond my maximum allowed temperature, which is 110, and the junction temperature noted at my U1 is 118. There are some approaches that we can perform here, like moving the component direction or applying a good heat sink on the component so that we have a
good amount of heat dissipated to the ambient rather than the heat is been affecting our CPU component, right? We can approximate the heat sinks, and we can go for an analysis again and have a view of the effect of heat sinks that has been used here. So now from 118, I have 108, which is below my allowed temperature. So having a heat sink, which will increase the surface area by around 300%. So the quickly, if I show you the parameter of this component, it is 17 into 17. That is, sorry, 17 multiplied by 17 is the package size. So if I multiply with 3, that is a 300% increase, the surface area would be 867 mm square for this IC chip with heatsink with a lot of fins that will increase the surface area. So if I increase the surface area by 3 times, my junction temperature is well below the allowed temperature. So I'm passing my thermal simulation results, right? So quickly to analyze all this data, we can run our DFE, make our board right at the first time with all these manufacturing rules, electrical rules, and our SI, PI, and thermal simulations. And once your board has been verified and checked properly, you can easily release the Gerber for your manufacturing process. We can expect a very good result from that. Our prototype would be reduced, cost will be saved, and the time to market will be really faster, right? So with that, I conclude my demo. I hope it was helpful. Thank you for that. Yeah. Thanks for sharing some useful information relating to Altium PollEx. Now we have 10 minutes for Q&A session about Altium PollEx. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần Q&A. Thì anh chị có thể nhắn các thắc mắc của mình vào các ô chat. Thì ở đây các chuyên gia sẽ giải đáp cho các thắc mắc của các anh chị ạ. Thì trên màn hình anh chị có thấy một mã QA code thì qua phần chia sẻ của các chuyên gia, nếu anh chị quan tâm đến phần mềm Altair PollEx và mềm Altium Designer thì anh chị có thể scan mã QR này trên màn hình và điền thông tin vào form đăng ký. Thì PCB GraphTech sẽ cung cấp bản trial license sử dụng trong vòng 30 ngày để trải nghiệm các tính năng của phần mềm Altair PollEx. Và ngoài ra thì khi các anh chị tham gia chương trình web webinar ngày hôm nay và có quét mã QR thì PCB GraphTech sẽ tặng một cái license vĩnh viễn Altair PollEx bản tiêu chuẩn ạ. Hiện tại thì PCB GraphTech nhận được một số câu hỏi từ các anh chị. Thì em xin phép hỏi câu hỏi đầu tiên là câu hỏi của anh Minh. Anh Minh có hỏi là khi phân tích cú pháp DFX cho kết quả trong PollEx, nó có được liên kết với Altium không? Hoặc là nói cách khác là khi phóng to đến một lõi trong PollEx thì thu phóng này có đến vùng lõi trong Altium không? Thì em xin phép được hỏi Mr. Sandeep Roy. Hi, Mr. Sandeep Roy. The first question I want to ask you, when parsing DFX result in PollEx, is it linked to Altium? In other words, when zoom into error in PollEx, does this zoom also to the error area in Altium? Yes, it does. When we run an analysis in our DFM or DFE or any other verifications, it can easily cross probe between PollEx and Altium and show you the area where the issue is. So yeah, you can do that. You can cross probe between the results. Yeah, thank you for your answer. Và giải đáp của Mr. Sandeep Roy là có. Khi mà trình xem kết quả trong PollEx thì được liên kết với Altium và nó hiển thị các lỗi trong Altium giống như trong PollEx. Và câu hỏi tiếp theo là câu hỏi thứ hai, em xin được dành câu hỏi của anh Quân. Thì anh Quân có hỏi là người dùng có cần di chuyển thiết kế từ Altium sang PollEx theo cách thủ công không? Thì em xin phép được hỏi Mr. Sandeep Roy. The second question, does the user need to migrate design from Altium to PollEx manually? No, it is not required to do manually.
if your PollEx and Altium is in the same system, in Altium you can just use this extension called as Altair PollEx. Just click here and click on export design to PollEx, and it does the exporting just by a single click. So if your PollEx is installed in some other PC, then you might have to save the file as ASCII format. So save as ASCII file, and then you go to the PollEx tool and import your design as Altium Designer and import the designer ASCII file here just by browsing it, right? But if your both the tools are in the same system, you won't have to do it manually. You can do it with a single click. Yeah, thank you. Câu trả lời của Mr. Sandeep là không. Bước này là liền mạch, chỉ cần nhấn nút trong Altium thì thiết kế sẽ được di chuyển và mở trong PollEx. Và em xin phép được hỏi câu hỏi thứ 3. Thì câu hỏi thứ 3 là từ anh Tùng. Thì nếu tôi sửa đổi thứ gì trên đó trên thiết kế của mình trong PollEx thì cái này có được nhập vào Altium không? Thì em xin phép được hỏi Mr. Sandeep Roy. The third question, if I modify something on my design PollEx, will this be imported to Altium? No. Designs PollEx in PollEx you cannot design anything. You cannot modify anything on the data. For example, if we are doing any modifications on the layer stack, or even during the thermal simulation, we can move the components placement, or in power simulation we can try to add some shapes of power for doing what if analysis, but that won't be reflected into the Altium software. So any modification has to be done in the original design. It has to be done in Altium. So whatever modification that has been done in PollEx will not be reflected into the original design. Yeah. Thì câu trả lời, thank you Mr. Sandeep. Câu trả lời của Mr. Sandeep là không, thiết kế phải được giữ nguyên và mọi sửa đổi cần được thực hiện thiết kế ban đầu trên Altium. Yeah. Vì thời lượng chương trình không cho phép nên còn một số câu hỏi của các anh chị á, thì PCB GraphTech xin phép được trả lời qua email các anh chị. Thanks Mr. Sandeep Roy for your time. Yeah, thank you everyone. Yeah. Thì em xin phép được nhắc lại là hiện tại là trên màn hình của quý anh chị thì đang có một hiện mã QR code. Thì qua phần chia sẻ của các chuyên gia thì các anh chị nếu quan tâm đến phần mềm Altair PollEx, phần mềm Altium thì anh chị có thể scan mã QR code trên màn hình và điền thông tin vào form đăng ký, thì sẽ được cung cấp một bản trial license trong vòng 30 ngày, cũng như cung cấp bản trial license của Altium Designer để anh chị có thể trải nghiệm và sử dụng phần mềm của chúng tôi ạ. Vâng, em xin cảm ơn các quý anh chị đã đồng hành cùng PCB GraphTech trong webinar tháng 6 ạ. Thì hy vọng hẹn quý anh chị vào webinar tiếp theo của PCB GraphTech nhé. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn ạ.